هنا راح نتكلم فيها عن ال concurrency of execution different tasks, and we will talk about how to schedule these tasks with different techniques like cycling, execution, RTC, and the primitive. And we will talk also about real-time operating system. For the concurrency, as we explained and as it is known that the microprocessor it not just include the microcontroller, not just include the microprocessor, but include other devices like timers, analog to digital converter, GPIO, and other input-output interface devices like UART, I2C with interrupt controller. So here the problem on how to CPU execute instructions from one or more bits, and this execution for different tasks, how to execute these tasks in the same time. So to solve this problem, we need special dedicated hardware and dedicated content processing. We need to access some different devices like timer, analog interfacing, and communication with other devices, LCD driver, and so on. All these peripherals send interrupt signals, and then the operating system would have to decide which thread should run next. Concurrent hardware and software. So embedded systems rely on hardware and software to get everything done on time. Interrupt service routine and the short term with ISR means that the code that runs in response to an interrupt. So here the structure for the interrupt service routine, here the time, and here like the software with the starting time. Then here the timer interrupt. At this point, starting analog to digital converter, which start the 4 analog to digital converter interrupt signals. And then this will repeat it again and again. CPU scheduling. The interrupt system provides a very basic form of scheduling. And the subroutine runs every time this hardware event occurs. More complex system uses scheduler that get the processor to run the right software at the right time. Even we use a simpler processor or complex processor, still we need to do CPU scheduling.
the objective or the purpose of this to meet our time requirement, compensate for slow processing. And this is very important for simple and for cheap processor. Again, this is to compensate for slow processing and for wasting the time. So we need concrete for software and hardware for sharing all these requirements. نعم حيدر جليل. دكتور إذا ممكن تشرح وياك بالعربي تبينها أكثر، أنا مودي أوصل المعنى إذا ممكن. ماشي، بسيطة، بس ترى هي أشياء يعني مصطلحات بسيطة، أشياء بس عنا لكم تتعلموها باللغة الإنجليزية، مو صعبة اللغة الإنجليزية. تمام إن شاء الله. يعني هاي الفكرة العامة هي منها، بس حتى أعطيكم ملخص بس، يعني لازم تتعرفون على الترمينولوجي مع هذه الأمور، الإنجليش terms of this lecture. الأشياء العامة إنه كيف نسوي تزامن مع السوفت وير والهاردوير، وكيف يتم تنفيذ التاسك أو البرنامج بوقت واحد بآن واحد، ما يعني شنو الهاردوير اللي نحتاجه، وكيف كيف السي بي يو ينفذ كل هذه الأمور بآن واحد. هنا أيضا الوقت، هذه التيرمز أيضا كنا نعرف التعاريف مالتها، يعني كيف ينطي البرايورتي راح حتى ينفذ كل هذه الإعازات أو التاسك في وقت واحد. نشوفه ياخذ signals من الانتربت سيرفيس signals من الانتربت كنترولر، وأيضا يحتاج أنه يكون عنده access للتايمر، للانالوج ديجيتال كونفرتر، ل many other devices. Okay, so the execution of these tasks depends on the signals comes from interrupt controller. Okay, and accessing other devices, and then the operating system will have to decide. يعني نظام التشغيل اللي موجود عندنا هو راح يقرر منو ينطي priority بالexecution to task for different tasks. وهذا أيضا يعني الستراكشر اللي يبين عملية أنه الexecution والinterrupt service routine. How to start time of execution of some task started from software, and how to start analog to digital converter with this software. So again يعني إنه إحنا نحتاج CPU scheduling اللي هو يعتمد على الانتربت سيرفيس روتين، ويعتمد على الانتربت سيستم اللي هو راح يسوي عملية السكيجولينج. فهذا مهم جدا حتى البروسيسور ما يسوي هولدنج للتايم، وحتى ما يسوي أدنى تأخير بتنفيذ أو execute some task يعني للبروجرام أو some task inside computer. فهذه أهمية هذا الموضوع. بعد هنا عندنا يعني sometimes يعني نحتاج أنه يكون عندنا يعني معرفة بها، ونحتاج أنه الديفينيشن إلها، وهذا فد مخطط يبين هذه التاسك. يعني هنا التايم اللي هو تايم ريليز، تايم لاتنسي. تايم ريليز هنا ماذا يعني؟ شنو تعريف التايم ريليز؟ لكل يعني
كل تاسك راح يكون بيها time release, time latency, response time. زين راح يكون time of interrupt service. فكل هذه لكل تاسك راح يكون بها هذه التيرمز terminology اللي نحتاج أنه نكون ملمين بها وتعريف لها. فعلى سبيل المثال أنه التايم ريليز اللي هو نقصد به وقت اللي هو الريكوست سيرفيس لهذا التاسك. ف we can say time release time at which task or interrupt request service is released is ready to run. فهذا ال definition للتايم ريليز. ال definition للتايم latency اللي هو delay time release delay between release and the start of service for task I. For any task, a delay between time release and starting time of service for task. Okay, so this is we call it latency. يعني الوقت التأخير بين الريكوست ل some task and start another task. Okay, so يعني between time release and request for a new task, so we call it time latency. Time response اللي هو a delay between request of service and completion of service for a new task or for task I. So whatever يعني ممكن هذا يكون التاسك، ممكن يكون تنفيذ فد كود لبرنامج، ممكن فد مهمة يسويها البروسيسور تتعلق بعمل الكمبيوتر، عمل البروسيسور، مهما يكون. هذه مصطلحات نحتاج أنه نتعرف عليها، نحتاج أنه نعرف ماهيتها وشنو الفانكشن إلها وماذا تعني. من نقول time release ماذا يعني، من نقول time latency ماذا تعني، زين من نقول time response أيضا ماذا تعني. زين T task اللي هو time needed to perform computation for task I. وال T ISR time needed to perform interrupt service routine. يعني واضح أنه ال ISR هو مختصر interrupt service routine. فمن نقول T sub ISR هو time needed to perform interrupt service routine، وهذا يعني الوقت اللي يحتاجه حتى ينفذ مسألة ال interruption service وأعتقد واضحة شنو ال interrupt service. تمام. فهذا يعني خلينا نقول مخطط أو ستركتشر بسيط يوضح ماهية التايم ريليز وكيف يكون يعني التايم لاتنسي وين نخليه وين يكون، والتايم ريسبونس. راح تشوفون التايم ريسبونس هو كل هذا يعني ممكن يكون التايم لاتنسي بلس التايم فور ISR for التاسك. هذا كله راح يكون التايم ريسبونس، نسميه تايم ريسبونس. بينما التايم ريليز راح يكون هذا يعني يبدأ هنا. التايم لاتنسي لا يبدي بعد يعني ما أنه التايم ريليز for some task. هذه الأوقات نحتاج مثل ما كنا نحتاج أن نتعرف عليها، ونحتاج أنه definition for each terms.
scheduling approach, the CPU has, as we say, it has a hardware interrupt system. For simple system, there are no thread. So when an interrupt is raised in response to an external event, the appropriate ISR runs. The approach does allow for prioritization for interrupts. يعني هنا المسألة تعتمد على إعطاء الأولوية أو الأسبقية زين في داخل السي بي يو، أنه كيف يتم توليد الاي اس ار signal وإعطاء الأولوية والأسبقية for some task off or on other task. For real-time operating system ومختصرها RTOS, real-time operating system which implement a scheduling system. The scheduler has to ensure that typical timing constraints are met. There are various approaches for this issue. For real-time operating system to implement a scheduling system. So we have two approaches, either without task level preemption or with task level preemption. When we say without task level, each task can be allocated predetermined times and sequence. And this we call it for this execution as a static execution. This is without task level. The other approach with task level, and the properties and times are allocated depending on the prevalent conditions, and here we call it dynamically execution. يعني بالابروتش الاول اللي هو التايم والسيكونس بيكون ديزاين يعني مسبقا ونسميها الستاتيك، وهذه تعتمد على الحالة الأخرى والتاسك ليفل تعتمد على الكونديشنز اللي موجودة بالديزاين. هذا الإكزامبل هنا راح يعني ننهي محاضرتنا، و